Mziki kidogo. Good morning Africa, good morning pale Nairobi, Kenya. Good morning kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Good morning kutoka katika jiji la pale Nairobi, Rwanda kule, pamoja na Bujumbura, pamoja na kule DRC Congo. Mambo ni mazito kwa kweli. Leo tunaanza mapema kwa sababu tuna mambo mengi kweli ya kuzungumza katika usiku wa leo. Huku kwetu ni usiku Colombia, na huko upande wa East Africa au bara la Afrika ni kumesha kucha huko. Nafikiri ndiyo siku kunaanza kupambazuka huko, na hususan kule maeneo ya Mbeya na baridi. Tutakwenda katika segment ya pili. Kwanza tuanze kitu gani katika Minneapolis. Kwa katika mji huu unaitwa ni St. Louis Park. Jamii ya Kisomali
wameweza kuweka historia tena. Huyu ni Bi Nadia Mohamed, amechaguliwa kuwa meya wa hii eneo linaitwa St. Louis Park huko Minnesota, huko maeneo ya karibu na Minneapolis, huko katika taifa hili la hapa Marekani. Tunajua kwamba tuna Congresswoman Omar, vile anatoka Somalia, wazazi wake ni wa Somalia, na Bi Nadia Mohamed anaweka historia ya zaidi ya miaka 170 hawajawahi kuwa na meya mwenye asili ya aina yoyote kutoka katika mji wa St. Louis Park huko Minnesota. Yeye Bi Mohamed anawakilisha hiki kizazi cha uongozi kutoka katika Democratic Farmer Labor Party ya huko St. Louis, na ana zaidi tu ya miaka 27, na kabla hapo alikuwa ni, tunaweza kusema, diwani huko wanaita citywide at large city, katika kiti cha katika city council toka mwaka 2019. Bi Mohamed huyo ambaye katika kinyang'anyiro hiki cha umea hapo aliweza kupata kura zaidi ya 58%. Na katika kinyang'anyiro hicho Lieutenant Governor alikuwa akimsapoti pamoja na meya aliyeondoka alimaliza muda wake, Jack Spano. Walikuwa wanamsapoti, yani wanamuendorse Bi Nadia Mohamed. Na turudi nyuma tuangalie historia ya familia ya Bi Nadia Mohamed. Walifika hapo miaka 10 tu hapo Louis Park School District hiyo, miaka 10 iliyopita, na alipokuwa na umri wa miaka 23 tu aligombea city council, na akiwa ni mmoja kati ya wagombeaji wa umri mdogo sana hapo, na aliweza kuingia katika city council ya hapo Louis Park City. Hii ni kutokana na taarifa ambazo tunazipata moja kwa moja kutoka katika tweet pamoja na vyombo vya habari. Vilevile katika jimbo la Minnesota vilevile kuna senator kutoka vilevile Somalia anaitwa Zainab Mohamed. Vilevile yeye ni state senator kutoka katika hiyo state yapo Minnesota. Kwa hiyo wana congresswoman, wana state senator, sasa hivi wana mayor kutoka katika mji wa St. Louis Park. Tumpongeze sana, tuwapongeze wote sana na hawa wote ni kizazi cha pili ambacho kiliondoka kule Somalia baada ya machafuko makubwa kweli ambayo yalitokea huko. Bi Nadia. Na tungependa tucheze ni kama dakika 12 hivi hotuba aliyotoa kushukuru wapiga kura na watu wote walioshiriki katika kampeni yake ya umea katika kinyang'anyiro ambacho alikuwa akigombania. Kwanza tuicheze, tutoke muziki chini kidogo, alafu tucheze speech yake ya Bi Nadia Mohamed. Bi Nadia Mohamed. Okay. Bi Nadia Mohamed, turudi hapa tujaribu kumtafuta Bi Nadia Mohamed hapa, tuipate speech yake, naona itakuwa ni hapa. Ladies and gentlemen, we just finished. Thank you. All right, if I could have a moment of
just so that we can really deeply reflect on what's truly happening here. Y'all, I have worked at a school, so I can definitely do this all day. All right, clapping. There you go. Thank you. Clap once if you can hear me. All right, clap twice if you can hear me. All right. Thank you so much. I am deeply honored and humbled by your support and the faith that you have placed in me. This election is, of course, a momentous one, as we already know, and I am truly grateful for the opportunity to lead our great city. Thank you. I first want to start off by thanking Mr. Dale Anderson for stepping up, for running, and for contributing to our great democracy. So thank you, Mr. Dale. I want to take a moment and express my greatest gratitude to my campaign manager, to my team, Cole. I couldn't have asked for a better campaign manager. To Anissa and Behja and Kosar, who are just running around, handling everything. Thank you so much. Thank you for door knocking. Thank you for doing it after work and after school and all your other obligations. Thank you. Thank you to Isabel. I think I saw her somewhere over here, but man, she door knocked over 1,000 doors. To Griffin and to Jaden, who I saw as well, who are high school students, and door knocked. That's amazing. It's truly amazing to see young folks being active in politics and taking their civic duty serious. It's amazing. It's amazing to have that on my team. And I also want to thank Ian, who's also all the way over there, the British dude, all the way in the corner over there. He liked, even when it was cold outside, to go door knock. And that's dedication. So thank you. I also want to thank all my supporters and my donors, and all the people who endorsed this campaign. You know, I cannot stand here. Y'all already been waiting all night, right? But I can't stand here and name every single one of them because we'll be here until next week. And y'all want to get home. It's school night, right? But I want to highlight a couple of folks. I don't know if I saw them on my way here, but I want to highlight our council member, Lynette Dumalang, who is a ward member too. She's been a huge a good friend to me and a huge supporter. Also want to thank both of our House representatives, Larry Kraft. I think I saw him too. Yeah, Larry. Yes, and our other House representative, Cheryl Joachim. There you go. I also want to thank Councilmember Tim Bronson, whose ward that we're in. I haven't seen him, but I want to thank him as well. Okay, there we go. Thank you. There we go. I also want to recognize and give my big shout out to our Lieutenant Governor Peggy Flanagan, who lives in this neighborhood, not in the neighborhood, but in the city. I also see our Senator Ron Lax. Thank you so much. And our school board members, all the people who ran I haven't gotten a chance to look at their election, but I wish them best of luck. Oh, it's all good. All right, I'm getting that news as I'm speaking to you. And I want to thank them for running, and I want to thank them for their support. It was amazing to do it in collaboration with them. I want to thank Yolanda Ferris. There she goes, our elected council member. So amazing to see that. So I also want to highlight Mayor Jake Spano. I think I saw him somewhere in here. There you go. I want to give y'all, ladies and gentlemen, just look over there. That is our current mayor, Mayor Jake Spano. I want to thank him for his 12 years of dedication to this job, both as mayor and as a council member, for the amazing work that he's done here in the city. I want to thank him for his mentorship and his guidance. And thank you for passing the baton when it was time. Yeah. So thank you. Speaking of mentors, I want to acknowledge the man who started all of this, who put this idea in my head, Tom Miller, who I consider I can't thank you enough for that random Facebook message from 2019. And I want to thank you for your continued support since. So thank you. I also want to thank
my friends, my aunties. I see them all around. I see my family who were donors and door knockers and hype men and everything in between, because you need that to survive a campaign. So thank you. I see them in the back hiding per usual. I see them all over. So thank you so much. I am appreciating it. I want to thank my family, my youngest sister, who, you know, I'm the eldest daughter of an immigrant family. And so that is a job of its own. As you know, that's a job of its own. And so when I have to step away from my family, my sister steps in. And I love that. Thank you. I want to thank everyone here in this room. Thank you for showing up. Thank you for voting today. And if you voted early, thank you for voting early. As you can see from all my thank yous, this isn't a one-man show, or in this case, a one-woman show. You might be thinking I forgot to thank somebody really important. I did not forget to thank my mother. Okay, I did not. Right? While I don't have enough time to highlight every single one of you and the amazing support and the truly how monumental or impactful you have been in my journey, I do want to take the time to tell you about my mom. So, right, many of you here know about my story, but not a lot of you guys know my mother's story. My mom was the eldest daughter of 4 girls and born and raised in Somalia. In her teenage years, she lost her father to an airstrike. We called it a casualty of war. Recognizing now she is in charge of the wellness of her family, and due to the limitation of work opportunities in Somalia, my mother moved abroad to work as a domestic worker. Now, I don't need to tell you about the working conditions of domestic workers abroad. My mother realized that this isn't her life. She went back to Somalia and then took refuge in Kenya. For the 3rd time in her life, that was the 2nd time that she moved, right, to Kenya. For the 3rd time in my mother's life, she realized that isn't a life for this, the life that she was living in Kenya isn't a life for the family, isn't a life for the future that she wanted for her kids and for herself. So she uprooted her life and moved to St. Louis Park. And I'm proud to say she hasn't moved since. Except for a brief stint in Hopkins, but we don't do that. Right? Now she stands here in this room with you all, celebrating her daughter becoming the first Black mayor, the first Somali. The first Muslim mayor and the youngest in St. Louis Park history. She gets to watch her daughter go and legislate at the same building she used to pay her public housing rents at. That's insane. That's amazing. Right? And so often I used to be her voice growing up in St. Louis Park. And so I remember when we would go to a doctor's visit, and she'd be like, Nadia, in Somali, right? She would Nadia to the doctor, then you have a stomachache, right? A stomachache. And I would turn to the doctor and I would say, my mom said that I had a stomachache. Right? And so I get to be her voice here once again and tell her story. And I tell the story for 2 reasons, right? Not to gather some sympathies or pity, because honestly, you can keep that and, you get to the next person. But I want to highlight the story for 2 main reasons. From the first day I announced back in 2019 for my council seat, I was asked, where did I find the courage to run for office at such a young age? And to that, I now get to answer and say, it's because I have watched a courageous woman handle her business every day and every single time. Yeah. So trust me, that courage comes easy to me now, right? And the second reason is because my mother's story is one part of the St. Louis Park story. It is the one part of the St. Louis Park story that I get to highlight every time I go to the council chambers, right? But imagine what we can do when we center those stories and those voices, right? As mayor, I want to ensure that people see themselves reflected in our policies. When we implement programs such as our first generation home buyers program,
people in St. Louis Park, our neighbors in St. Louis Park with different stories, see themselves reflected in that policy. When we advocate, and I'm going to get dark here now, all right? When we advocate for bomb sniffing canine units for our places of worship, right? Our residents, our neighbors with different stories get to see themselves in that policy. Now, I look forward to continuing to center our neighbors and their voices with the collaboration of our esteemed council, who are all over here. I look forward to working and continuing this with our professional, experienced staff. I don't know if our city manager is here, but with the leadership of our city manager, Kim Keller. Now remember, folks, this is a milestone. This is not the destination. Yep. There is more to do and more to come. Thank you for putting your trust in me today and every day. It has been an honor of a lifetime to serve you as your council member, and I can't wait to be with you. Earlier, but he didn't have to steal my thunder. I also want to recognize some of the elected officials that are in the room that I needed to acknowledge. I know that Senator Omar Mahi was here. I also want to acknowledge that Senator Zainab Mohammed is also here. Our House Representative Holland is also here. Hamoud Noor is also here, our other House Representative. I'm trying to see who else might be here. I didn't get a chance. Attorney General Keith was here as well. So I want to thank every single one of you. Like I said, it's a one-woman show. I am going to do it proudly with the help and support of our elected officials in and outside of St. Louis Park, because we will get the job done for SOP. Huyo alikuwa Nadia Mohammed ambaye ameshinda, ilikuwa Jumanne usiku, na kama nilivyoanza mwanzo wa kipindi hiki ni kwamba katika miaka karibia miaka 170 iliyopita, wiki hii katika siku ya Jumanne aliingia katika kinyang'anyiro cha kugombania umea hapo St. Louis Park, hapo Minneapolis, hapo Minnesota, na katika mji wa St. Louis Park, na akaweza kushinda kwa zaidi ya kura 50%. Kwanza na msubiri kidogo, hii tutabidi tutoe hii. Kwa sasa Nadia Mohammed, kama ulivyosikiliza speech yake, ameongea vizuri kweli kweli, na ametoa historia ya mama yake. Alifanya kazi Kenya, alikwenda nje kufanya kazi za ndani, ikabidi arudi tena Kenya, ikabidi aingie katika kambi za ukimbizi, na akasema familia yake karibia wote pigwa bomu wakauawa. Anatoka mama yake katika familia ya watu 4 na walipoteza maisha ndugu zake karibia wote, na sasa hivi unaishi katika state ya Minnesota hapo, na mtoto wake kama mlivyomsikia akiongea na confidence kabisa, na hii si mara yake ya kwanza kugombania. Aliingia mdogo sana akiwa na miaka zaidi ya 23 katika city council, au aligombea udiwani na akaingia katika baraza la madiwani, na sasa hivi amegombania umea katika mji huo wa hapo St. Louis Park. Sasa kwa nini tumeanza na hii story ya Nadia Mohammed, mwenye asili ya kutoka Somalia, hapa katika taifa kubwa la hapa Marekani? Leo hii Watanzania wakiamka huko
kuna maandamano ya kitaifa leo tarehe 9, siku ya maandamano ya kitaifa hapo Tanzania. Subiri kidogo. Kuna maandamano ya kitaifa hapo katika mji wa Mbeya. Kama mnavyoona katika bana letu linalotembea hapo chini, linazungumzia kwamba hawa wanaofanya maandamano naamini katika utamaduni wa ushindani katika maendeleo ya kisiasa, kiuchumi pamoja na kijamii kwa mujibu wa katiba, kwamba Tanzania ikiwa nchi inayoheshimika duniani kwa kuwa inazingatia kuishi kwa ushindani wa kistaarabu baina ya vyama vya siasa, wadau wa sekta binafsi na raia mahiri, wakichangia katika mabadiliko ya kuwajibisha serikali pamoja na taasisi zake na taasisi za binafsi, kuhakikisha kwamba sera za umma sasa zinazingatia matakwa ya maendeleo ya raia, kutunza, kulinda, kukuza, kunufaika kwa rasilimali za taifa kwa ulinganifu. Wanaenda zaidi na kusema kwamba nchi ya kidemokrasia yenye raia mahiri hujiamini kuonekana kwa vitendo kuwa wao sio serikali, ni chumbuko la mamlaka yote. Tumeona kwa Bi Nadia Mohamed katika taifa hili kubwa hapa Marekani. Lakini imewachukua miaka 170. Sasa haya maandamano ambayo kama tunavyoonyesha katika bana letu hapo mnaloliona linalotembea chini hapo, ambapo nimejaribu kusoma baadhi ya maandiko. Kuna maandiko marefu sana ambayo tumeletewa na wahisani wetu kutoka Tanzania American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, tuyaweke hapa. Sasa andiko la pili baada ya hilo ambalo linatembea hapo chini, ngoja tuliweke hapa. Andiko la pili, hilo ni andiko la kwanza. Hebu ngoja kwanza. Najaribu kutafuta ile andiko. Andiko la pili. Katiba mpya ni sasa, aidha maandamano yanazingatia tu kukumbusha serikali kutimiza wajibu wake wa kusikiliza na kutekeleza vipaumbele vya raia katika sekta za nchi. Kwa hiyo basi wanasema hivi, maandamano yanachangiza serikali kuacha danadana, bali kuanzisha na kusimamia mchakato wa raia kuandika katiba ya nchi. Kwa zaidi ya miaka 32 serikali imekuwa ikiahirisha mapendekezo na azima ya raia kuandika katiba mpya inayoendana na mazingira ya siasa za ushindani kidemokrasia, kama vile mlivyomuona Nadia akizungumza hapa Mohamed hapa Minnesota. Watanzania hawakubaliani na sharti la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuelimisha raia kwa miaka 3 kabla ya kuanza mchakato wa kuandika katiba mpya. Wanasema kwamba huu ni ulaghai, ni mbinu ya watawala kuhalalisha takwa la raia ili kuendelea kutumia katiba ya zamani isiyowajibisha watawala kwa raia, bali kinyume chake. Tunaandamana, yani wanaandamana kushinikiza serikali kutimiza wajibu wake katika hilo jambo walilozungumzia. Haya, andiko jingine linaendelea. Maandiko ni mengi kweli. Wanasema hii haikubaliki, serikali isikilize sauti za raia, si wageni, kwa kuwa raia ndio wenye nchi na chimbuko la mamlaka ya serikali. Namna ya kuandamana. Vuguvugu la
SYW ambao nafikiri nakumbuka vikwazo vya ugumu wa mazingira ya kisheria yaliyopo kukwamisha jitihada za raia kuandamana. Tumebuni mikakati, mbinu na njia ya kuandamana kwa kukwepa vikwazo vya kisheria, kipolisi na kijiografia. Hebu tuambie, tunawashauri raia kufanya ifuatayo ili kuweza kuwa kwenye orodha ya walioandamana: kupinga mkataba wa IGA, kupinga serikali kukwaza raia kuandika katiba mpya, na kupinga serikali kukiuka haki za binadamu za kijamii za Kimasai. Ukiamka asubuhi ya leo hii ya Novemba 9, vaa shati, t-shirt, blouse au vazi lolote jeupe, hata shuka. Tembea toka nje ya makazi yako. Unaweza kwenda dukani, kazini, kituo cha usafiri, kijiwe, hata kwa jirani. Ukiwa huko, tumia simu yako kujipiga na kupigwa picha ukiwa na vazi lako jeupe. Unaweza kuandika na kubeba bango lako na kupigwa nalo picha pia. Kisha tuma post picha yako. Naona andiko linaendelea, naona tumelikata hapo. Sasa kuna ndugu zetu upande wa walioko Uingereza wana taratibu zao za maandamano. Ziko tayari, wameshawajulisha polisi, wametuma mrejesho kwa maandishi kwa kupiga simu. Dress code, t-shirt nyeupe, unaweza kuiandika kwa mkono au kuprint maneno yako, kwa mfano ya katiba mpya ni sasa, not to DP word, no Masai eviction. Uamuzi ni wako. Utaratibu wa kwenda kuchapisha umeshachelewa. Tunazungumzia some logistics hapa sasa. Tarehe, mahali na muda ni tarehe hiyo ya leo hii. Tukutane ubalozi wa Falme za Kiarabu. Hawa ni watu wa Uingereza, uko UAE 12 Grosvenor Christ London Southwest 1X7 EE. Muda ni 10 AM GMT, na ubalozi wa Tanzania House 3 Strangford Place London. Nafikiri WICI 1AS United Kingdom. Nafikiri ni pale katika ubalozi wetu. Muda ni 12 noon GMT, just in case of delays. Polisi wametupa muda hadi saa 10 jioni. Uingereza huko. Hao watakuwepo, wataonekana na sababu demokrasia imekuwa huko, watazungumza tu, watademonstrate, watakaa pale, polisi watawaangalia, watawalinda, wataondoka. Sasa polisi wa Tanzania na viongozi wa Tanzania waangalie polisi wa Uingereza au serikali ya Uingereza katika hiyo mji watafanya nini. Huku Marekani hatujapata taarifa zozote, lakini tumepata tu taarifa za Uingereza pamoja na Mbeya. Kukomaa kwa uongozi na kujijengea heshima na kuonekana kuna maturity katika leadership. Shauri wa bure kabisa. Mbeya, viongozi wa Mbeya, hii haihusiani na Mama Samia na IGP wa polisi. Viongozi wa Mbeya, mkoa wa Mbeya, wilaya pale Mbeya mjini au Mbeya sehemu yote, waacheni watu wavae nguo zao nyeupe, waonyeshe mabango yao, watembee, mwalinde na mlinde mali za wananchi, ili kuna watu wengine watatoka pembeni na ajenda zao. Mhakikishe mnawalinda hao watu wavaa nguo nyeupe, wafanye mambo yao, wachoke, wanywe maji, wakale, wakalale, maisha yanaendelea. Kama watakavyofanya mapolisi London pale, watahakikisha tu kwamba hao wanaoandamana
leo hii ya Poland wanawalinda na wanahakikisha kwamba wavunji sheria kwenda kufanya matatizo yoyote pale, yamekwisha. Tahakikisha muda wao kiisha, waliopewa wanarudi nyumbani. OCD, RCO, RC, DC, fanyeni hivyo hivyo Mbeya. Walindeni hao watu watakaovaa nguo nyeupe, muhakikisha wafanyi fujo, wazungumze watakalozungumza, waonyeshe watakachoonyesha. Watachoka, wapeni hata maji wanywe, wale, warudi nyumbani, maisha yanaendelea. Mkoa sijui ni RC, DC wa Mbeya, RCO, OCD, fanyeni hivyo hivyo. Wasikilizeni, walindeni, warudi manyumbani kwao. Lindeni mali za watu, hakikisheni kuna usalama barabarani na property za watu. Wakamateni wale ambao tu watakaoleta fujo na kuvunja taratibu za maandamano ya amani. Leadership iliyokomaa ndio itafanya hivyo katika multi-party system katika nchi. Binadamu anayepiga binadamu mwenzake hajastaarabika. Fikiria sasa, wewe unaotoa amri ukapige binadamu mwenzako, wavunje miguu na kuwapiga risasi, ufanyiwe wewe. Fikiria, jifikirishe tu hicho kitu. Unatoa amri, sasa mtu mwingine akutolee amri, wewe ukapigwe risasi au ukavunjwe miguu. Fikiria tu hivyo kwa kifupi tu. Kwa hiyo sasa kuonyesha kukomaa kwa uongozi, RC, DC, OCD, sijui OCCCO, sijui nani, walindeni hawa watu. Hakikisheni hawaleti fujo, waongee watakachokiongea. Wakimaliza watawanyesheni, waambie waende nyumbani au mwache tu. Watakapomaliza waache waende nyumbani, hata kuwasindikiza nyumbani, wasindikizeni nyumbani. Utapata baraka kwa Mwenyezi Mungu. Wewe RC na DC, OCD, RCO, sijui nani, mtapata baraka. Mkianza kufyatua risasi kwa binadamu, muwapige, muwafanye mnachotaka kuwafanya, mnatengeneza mambo ya ajabu sana katika familia zenu, ndugu zenu, katika siku za baadaye. Kwa hiyo hii ni American Swahili News, na tumekwenda zaidi ya dakika 38 kwa sababu tuna mambo mengi sana leo, ilibidi tuanze mapema. Na tumezungumzia ya maandamano. Kwa tutajaribu kuwatafuta watu ambao watakuwa labda London, watu ambao wako Mbeya, ili tufuatilie katika masaa baadaye. Kwa sababu sasa hivi tuna shughuli zingine za ujenzi wa taifa hapa, ndio kwa maana tumeanza mapema kidogo. Na kwa hiyo basi, kwa wale ambao hamjasubscribe American Swahili News pamoja na Swahili Online TV, kwanza American Swahili News, nendeni mkasubscribe. Kwa wale ambao hamjasubscribe, especially wakina mama, nendeni mkasubscribe. Na jana tuliintroduce tena kama unavyoona hapo juu katika bana letu kwamba kila Jumanne tutakuwa tunakuja na business news au financial news, kuzungumzia mambo mbalimbali ya
stocks, businesses na kadhalika. Tutakuwa tunaleta mtaalamu kwa kama dakika 10-15 kuja kutupa elimu kidogo ya masuala ya financial businesses na kadhalika. Hapa katika tutakuja tunamleta live katika studio zetu, na ndio kwa maana tuna run hiyo stock exchange Bloomberg report ambayo inaonyesha makampuni kadhaa hapa yanayo trade katika stock hapa Marekani. Ndio. Kwa hiyo basi tunawatakieni maandamano mema, jitokezeni mweleze kile ambacho kama tulivyozungumzia, tulivyoonyesha hapo katika bana chini na kuendelea, kwamba mfanye maandamano ya amani tu. Mzungumzi mnataka kuzungumza, msilete fujo. Polisi nao walindeni hao watu, walindeni wa Tanzania wenzenu, na wanachotaka tu ni wazungu wanasema vent out. Wana vent. Mtu akisha vent baadaye jitafakari na maisha yanaendelea. Na wasikilizeni wanaongea nini, kwa sababu Tanzania ni wote, sisi sote ni nchi Tanzania, duniani ya kwetu wote. Hii dunia ndio bana, unakuta kuna watu wanatoka Afrika wanakuja Marekani, wanatoka Marekani wanakwenda Afrika, na viongozi wetu wa Afrika wanakuja sana hapa Marekani. Viongozi wa staff, viongozi wetu wa Afrika kuja sana hapa Marekani. Kwa hiyo mambo mengi sana tutaongea. Kwa hiyo basi tupendane, na hii ni mtihani ambao unaweza kwenda kufungua makaburi ya kina baba wa taifa, kina marehemu Rashid Kawa, kina Thabit Kombo, sijui wakina nani wote waliotangulia. Huu ni mtihani, mtihani wa leo ambao sasa Tanzania inaikuwa katika test. Ikipasi huu mtihani kweli tutasema kwamba Tanzania imemachua katika leadership, lakini ikifeli huu mtihani leo, basi tutaingia kama Egypt, Libya, Nigeria hizi nchi zingine za West Africa. Kwa hiyo huu ni mtihani. Polisi walindeni wa Tanzania, waacheni wa vent. Walindeni, hata kama kuwaletea maji, hata kama kuwasaidia watakaoanguka, ambao wataka kutembea maili na maili, wasaidieni, wapelekeni hospitali wakatibiwe, patieni huduma ya kwanza, waacheni waongee, wa vent. Wakisha vent, chukueni yale mazuri, nendeni mkafanyie kazi, aluta continue. Kwa hiyo basi tuishie hapa leo, na tutaendelea kufuatilia, na pindi tutakapopata breaking news tutarudi. Tutakapopata breaking news tutarudi, na tutakuja kuzungumza ni kitu gani kinachoendelea, kama sijui ni RPC, sijui CO, sijui OCD, DC, sijui RC, kama watatumia busara katika kipindi hiki window fupi kweli kweli iliyobaki, wakasema twendeni tukawalinde hawa watu, tuhakikishe kwamba wako salama, wabugudhiwi na mtu yoyote, wanaenda wanaongea watakachokifanya, na kuhakikisha tu kwamba waleti matatizo.
Wale wanaoleta matatizo mnawachukua, mnaondoa, mnafuata taratibu za kisheria ambazo zimewekwa. Nawafungulia mashtaka kama kuna watakaoleta matatizo. Kama hakuna matatizo yoyote yanaletwa na hao watu wanaenda kuongea sijui DP World, sijui Iga, sijui bandari zetu, sijui Wamasai, waacheni wa vet out. Wacheni waongee. Hawana silaha, hawana nini, wana maneno tu na mabango na t-shirt. Nyinyi ndio mna silaha. Sasa wakileta matatizo ndio hapo mnaona kwamba wanaleta vurugu. Kama hawaleti vurugu wanakuja ku vent out, kuongea, acheni waongee. Hakuna kitu kizuri kama mtu mwenye hasira aongee, amalize. Sasa naomba umemaliza, haya sasa nenda nyumbani. Hivyo tu. Waacheni waje waongee. Ndio hivyo tu. Sijui ni RC, DC, sijui RCO, sijui OCD. Hiyo inaitwa psychology 101. Kwisha. Kwa hiyo tunamalizia kipindi chetu cha leo kwa kusema kwamba kwa wale ambao mjasubscribe, nendeni kusubscribe, share video zetu, msambaze kadhalika. Neno letu la mwisho katika siku hii ya leo tunasema tusambaze upendo, na tukishasema sambaza upendo